Uh, kamar yadda muka tsaya jiya, I think we covered what do you call it? Sorry. What I've started screen sharing. Okay. Can you see my screen now? Kuna ganin screen dina? No, bai hito ba. Okay. Na magani. Okay, what about now? Yanzu kuna gani? Kuna gani shi? Yanzu ya hito. Okay. Okay, so let's start a recap on yesterday class. Okay, jiya last class din da muka yi mun bayani ne akan example of software wanda muka yi magana we have Windows. Idan muka ce Windows su ne yawanci kwamfutocin mu wanda suke amfani da shi like Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.0, 10, 10 Pro and 11. We know that wannan Windows din duk kamfani guda ne ko kuma ce so operating system ɗaya ne wanda ake using da shi sai dai ana yi ana updating din shi ne. And then shine yawanci kwamfutocin mu nan northerners muke using da su. I can say Nigeria at all. So ko na ce ma Africa. So wannan shine logon Windows, wannan na Windows 10 ne. You know that any kind of Windows sun mishi kala a Windows din shi. Windows 7 za ku gan shi daban, Windows 8 daban, 10 daban, 11 shi ma daban. Amma updating ne kawai ake yi. The next thing we have Linux. Linux operating system shine wanda muka magana muka ce ana using da shi na sorry, shi ne muka magana muka ce ana using Linux operating system domin hacking da kuma masu harkar hacking ko kuma ce cyber security suna using da Linux operating system domin su yi abun nan wannan, okay, domin su yi hacking ko su gano wani wanda yake da alaka da wannan abun. Sannan we talk about Mac OS wanda muka ce shine na iPhone ko irin like Mac computer Mac ta kamfanin Apple. And then we have Android wanda we already know the logo, and we have BlackBerry wanda yanzu shine operating system ɗin da zamu ce ya ɓace like this is Android logo ga kalar shi nan, this is the last one shine BlackBerry. So today we are going to talk about the we already talked about the practical of creating folder. I know, rename it, delete it, how to archive a file, deleting file, and how to copy and cut and paste. Today we are going to talk about, this is the three outlines. We are going to talk about keyboard, mouse and touchpad. Then we are going to talk about the shortcut keys. So ba tare da bata lokaci ba, insha Allah za mu fara. Keyboard yadda muka sani ba kamar yadda ka san keyboard ɗin waya haka keyboard ɗin kwamfuta suke ba. Suna da rabe-rabe, sannan suna da kashe-kashe, sannan ne wannan questions din na keyboard ana shanye ma 'yan computer shi when it comes to interview. Za ku ga an ce ma what are the categories of this keyboard, what are the categories of this keyboard. Sometimes an fi kama mutane wurin typing skills da kuma typing da sauri. Yawanci questions din da an ka fi kama 'yan computer gaskiya ga keyboard ne. So the first thing muna da function keys. Function keys su ne za ku gani a nan sama ga sunan. Let me check this one. Function keys soon is gani F1 to F12. Are we together? Okay. This is our function keys. Kasuna zako gansu F1 to F12. Kasunan. And then we have the next thing we have alphabetic keys, Suni A to Z, and then we have alphanumeric keys. So alphanumeric keys gaskiya su ne za ku gani nan 1 an sa mata a samanta an sa exclamation mark, 2 a samanta an sa at, 3 a samanta an sa what do you call it hash, and 4 a samanta an sa dollar sign. Su ne ake kira da alphanumeric keys inda yake combination of character and number ne wanda aka haɗe su wuri ɗaya domin idan ka yi sun da shift ka danna ɗayan zai yi. The next thing we have numeric keys. Numeric keys we already know about the Sune 0 to 9, and we have
modifiers keys. So modifiers keys su ne keys wa'anda ake using da su wa'anda suke dependable. Ba ka taba what do you call it, clicking din shift ya maka wani abu, ko ka taba control ya maka wani abu, ko ka taba fn wato function ya maka wani abu, ko ka taba alternate wato alt ya maka wani abu. Dole sai ka hada shi da wani abu. And then we are going to talk about this inshallah in the next class. And we have kuso movement keys. Wannan ma ana yawan wannan questions din. Akwai lokacin da zaka ga an ce maka what are the arrows keys, ko kuma ce navigation keys, ko a ce maka movement keys, ko a ce maka kuso movement keys. So ne left, right, up, down. And then we have symbols keys. We already know about symbols. We have exclamation mark, a hash, $sign, asterisk, ampersand, modulus, and hash. And then we have editing keys. Soon delete the backspace. And then we have escape, we have spacebar, we have tab, we have caps lock, we have Windows icon, we have print screen. When I'm using the Shine domain as screenshot. So these are the types of keyboard that we have, inshallah. And this is what we provide. Inshallah, in the next class we are going to use it to practical. Zamu using the domain we practical lensu. Today we don't have a lot of charge and class idan nace zamu practical yau zai yi tsawo da yawa. The next thing we are going to talk about the touchpad and mouse. Mafi yawan mutane daga cikin mu za ku ga ana musu dauka daya, touchpad daban, mouse daban. Mouse shine wannan, this is mouse. Shine ake kira da mouse, mu ce kusu a Hausa ko a Hausance. Shine ake kira da mouse, and this is touchpad. Ita laptop tana da option biyu, tana using da touchpad kuma tana using da mouse. Amma desktop no matter what dole sai dai ka using da mouse saboda ita komai part ɗinta a rarrabe yake. Idan ba za ku manta ba na yi muku bayani ta na ce zan kawo muku shortcut keys guda 26 wanda tun daga A har Z da kuma bayanin su. So insha Allah shi ma za mu ɗauki rana guda domin mu yi practical ɗin wannan shortcut keys ɗin. Amma next class ɗin we are going to touch about keyboard. So the first thing in our let's forget this question and answer because we're going to start shortcut keys. Let's start it. Number 1 we have Control A. Control A shine muna kiran shi select all or highlight all. Gaskiya this one is better a ce mutane memorization ɗin suka haddace shi dan shi ma ba zan manta ba when I visit Kaduna lokacin da na je wani interview abun na aza irin na ce computer na karanta. I have diploma of computer a lokacin. Aka fara tambaya ta what do you call it? Sorry, let me admit someone who just entered. Aka fara tambaya ta na aza wani question za a min da na je na diba job description din na je na ta haddace na diba miye. So lokacin da na je wurin kawai sai aka ce min na iya computer, na ce na iya computer. The next question da aka min gaskiya shortcut keys ne. Aka ce min what is the function of Control A? Na ce Control A select all. Sorry, what is the essence of this? I don't know that it is my network or not. Can you hear me? Yes, we. Okay. Maybe it is your network. I can't admit this. Muna tare. Okay, na je suka min tambaya akan what are the functions of Control A. Nace select all. A lokacin ma ban ma san irin like ma za su mai wannan tambaya ba. Aka ce mi the next thing what is the function of Control C? Nace copy. Suka ce X, nace code. Aka ce min wallahi na fasa na wannan interview din. Kuma ni I thought that this function, this shortcut case is so simple kuma wanda mutane ma suka sani ko ina da ko ina.
amma shi aka ce na fasan kawai aka ce in je in fara aiki a da yake aiki ne na 2 weeks amma just had the interview that they just asked me. So the next question, the next thing is Control B. Control B shine bold, Control C coffee, Control D font style, committee font, whatever you call it. We are going to practice. Control E we have centralize, Control F we have find, Control G go to, Control H replace, Control I italic, Control J justify, Control K insert hyperlink, Control L left align, Control M tab, Control N new page, Control O open existing file, Control P print, Control Q 1.15 line spacing, Control R right align, Control S save, Control T left indentation, Control U underline, Control V paste, Control W close, Control X cut, Control Y redo, Control Z undo. Idan za ku duba nan alphabetically ne ABCD din da gare mu alphabet din mu guda 26 su ne aka kawo shortcut keys din su anan. So gaskiya the first thing yanzu abin da mutum zai maka ne shine a kasance a ce ya haddace wannan shortcut keys better. Dan gaskiya su ne abin da zan ce ana mugun tambayar su when it comes to what do you call it, when it comes to interview ko wani abu irin like a ce kaya computer. And you know the best thing about this using this shortcut keys is that when it's come to shortcut keys, idan mutum ya san shortcut dole da ka iya computer in ya san shortcut gaskiya sai ya riga ka sauran abu kuma sai ya fi ka sauran abu. Kamar mutum ne zai tashi daga nan ya je wani gari a ce akwai wani wanda ya fi shi sanin hanyoyi ya fi shi sanin shortcut, to gaskiya sai ya riga shi isa wannan wurin. So wannan shine insha Allah game da wannan class now. If there is question you can ask, then we will proceed to that, then we can call it a day. Any question? Hello? Hello. Any question? Another question. Okay. Control K. Control K insert hyperlink. Ina so a dan min bayani. Okay. Control K we are going to talk about them. So now mun kai yesu ne dan so nake mun gane in the next class idan ya kasance an memorizing din su, next class zamu yi practical din su insha Allah A to Z. So today we talk about keyboard, mouse and touchpad, this shortcut keys. Dan saboda idan muka zo zamu yi su ne practically A to Z mu ga yadda kowanne daga cikin su yake amfani. And duk shortcut keys din da kuka ga mun kawo nan ba wai dole sai shortcut din ba, akwai hanyar da ake bi a yi su manually. Akwai hanyar da ake bi a yi su manually, but idan muka san shortcut din sai abubuwan sun fi zo muna da sauki insha Allah. Anyone? Ina wuni. Ina wuni malama Maryam. Sorry, Control G wanda ka sa ma ka sa a Control J din. Control J justify. Justify. Oh, I thought it was group shi yasa. And G ka sa go to. Yes, go to. Okay, it's not group kenan. Yeah, it's not group. There is when it comes to shape, it is group. So here we are talking about text. Okay. So we are going to talk about that. We know that even Control D it can be duplicate when it comes to shapes or